It's been more than 3 years since the conflict in eastern Ukraine started. The UN says the fighting between pro-Russia separatists and the Ukrainian military has killed nearly 10,000 people. The separatists control a large area close to the Russian border, from the town of Novokivka in the north to the contested town of Shyrokyne in the south. In February 2015, both sides signed an internationally brokered agreement aimed at finding a political solution. But the repeated attempts at a ceasefire have failed. The fighting may be less intense now, but the shelling continues most days. Both sides blame each other for starting a recent escalation in violence. But this isn't a story about politics or European-Russian rivalry. This is a story about some of the people who have to endure the suffering of war on both sides of the front line. Galia Milkova and her 4-year-old son Ruslan live in the village of Old Avdiivka on the Ukrainian military-controlled side of the front line. The fighting between the Ukrainian military and Russian-backed separatists has intensified in recent weeks. Galia and Ruslan rarely go outside these days. What sound like mortar shells explode close by, one in the neighbour's garden. Galia shows us the cellar under their home. This is where they hide when the shelling starts. Его очень сложно контролировать. То есть, если он, вот, видели сами, да, психанет, то он психанет. Там, ну, чтобы сильно пугаться вот взрывов, то ли он с мальства привык уже к этому. Но если, конечно, очень сильный и очень близко, тогда он реагирует. Тогда он говорит: мама, иди сюда, давай спрячемся. А так, если пуля, он даже не обращает внимания. А вот с танка в последнее время начали стрелять, вот это он обращает внимание. Да, пошли. Тишина, покой уже стал. Здесь эти пули, они не прекращались. А вот сейчас, когда вот начало этого года, зимой, февраль, январь, когда начали стрелять уже крупнокалиберные, уже вот, танки, пошли, потом еще грады пошли. Здесь у нас тишины не было. Сколько кофе, сколько сахара. There's a lull in the shelling. Galia and Ruslan go back inside their home, and we need to leave. But as we walk out of the village, the fighting picks up again. Repeated ceasefire attempts have failed. According to the 2015 internationally brokered Minsk II agreement, heavy weapons should have been pulled back from the contact line. Both sides blame each other for starting the recent escalation. The next day we visit the Cheburashka kindergarten. It's a couple of kilometers back from the front line. Many schools have been forced to close since the conflict started. Many families have moved to safer areas. But some of those who remain send their children here. Today is the first day the school has had electricity in more than a month. Tatyana Ruslankova is the school principal. She had her 2 daughters evacuated in 2014, and she says she could not live with the guilt of leaving the children she cares for here. Мы больше года не принимали детей по той причине, что были очень сильные боевые действия.
Было отсутствие света, отсутствие воды и вообще, ну, то есть это постоянно сидеть с детьми в подвале, это было невыносимо. И большинство родителей, как таковых, выехали с города. She says the children are not used to interacting with each other. Вы можете себе представить, больше 1,5 года, да, дети просидели либо в подвалах, либо где-то были на выезде. Каждый из родителей, да, точно так же, как и мы, стараемся увести детей от этих проблем, от этой войны и тому подобное. Ну, сейчас дети, я вам не, как, они даже не реагируют на сильные, когда сильные обстрелы. Они, в принципе, они рождены в войне, да, они не видели другой жизни. И они это воспринимают, что это норма. Вы знаете, мне кажется, больше стали сплоченные. Раньше как-то больше относиться друг к другу с мягкостью, да, с какой-то нежностью, с какой-то оберегать друг друга, потому что война заставила людей переосмыслить, пересмотреть свои взгляды на жизнь и свое положение к этому обществу, к тем же детям, да, к тем же старикам. While we were at the school, we hear a house nearby has been hit by an artillery shell. Homeowner Boris Sverganov shows me the damage. He says he moved his daughter and wife out of the area only the day before. You can hear machine gun fire there in the distance. Yes, every day. 6 o'clock evening. Boom, 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 no stop. Where was her bedroom? Did she have a bedroom? Children room here. Right. Boris says he had a strong feeling 2 days ago that his daughter was in danger and that he had to get her out of the village. Ну, это уже как свыше помощь. Вот надо и все. Вроде уже и притихли, и свет начали, сделали уже. Я говорю, ну все равно решили ехать туда. Я говорю, ну съездите, я говорю, побудьте там, потому что, говорю, мне, где я жил в матери, вот на 3-й дом, 2 раза туда, в одно и то же место. Бух, опять прилет. Пошел заниматься огородом. Начал копать огород, скапывать. Не знаю, вот. Я в шоке, я не знаю. У меня и голос дрожит, всего трусит. В хату заходить страшно. Я не знаю, что делать. Куда семье возвращаться. Ну и тут так вся перепуганный ребенок. Куда ее? Вот только уехала до тещи, получается, до бабушки. И все, куда возвращаться? Где она гуляется, как раз вот ее комната, все прошито осколками. И как раз по времени она должна была бы спать сейчас. С часу до 2, вот, до 2:30 она спит. Как раз будет. Many of the people who remain in Avdiivka rely on aid agencies and charities for food and water. Yelena came across the front line from Donetsk 6 months ago looking for work. Jobs were scarce in this region before the war, and now they are even more difficult to find. А мне некуда ехать. Я пыталась уехать на Украину, мы там не нужны, там нет работы, у меня нет родственников на Украине. Родители находятся на неподконтрольной территории в Луганске, они не получают украинскую пенсию. 8 месяцев мы жили впроголодь, у нас не было никаких источников дохода. Это 15-й год, конец 14-го, начало 15-го. Вообще ничего, 8 месяцев. Мы не нужны в России, мы не нужны в Украине. Ну, послушайте, я здравомыслящий человек, у меня университетское образование. Неужели я не понимаю, что в любой момент может прилететь снаряд? Я понимаю это. Но мне некуда ехать. These men call themselves Ukrainian nationalists. They are members of volunteer battalions that fight alongside the Ukrainian army. Despite the conflict, Ukraine has been buying coal from mines in the separatist-controlled territory until recently. But in February, these men blocked the railway tracks.
They are angry that people they describe as terrorists in the breakaway region were benefiting economically from selling coal to the Ukrainian side. In response to the blockade, separatist forces took control of the few remaining businesses and coal mines operating in the territory they control, which were still paying taxes to the Ukrainian government. This used to be a holiday resort owned by a coal mining company. Miners would bring their families here for holidays. Nadia and her family used to live in Donetsk, but when their house was shelled in 2015, she brought them across the front line to shelter here. Ну а дети, извините, выбежали, кто в чем был, в трусах, носках, в шлепанцах, то есть полураздетые, то есть приятного было мало. Я успела схватить одеяло, чтобы хоть как-то их там в подвале. Все, и на следующий день быстренько документы. Я ничего не брала, взяла документы и детей. Nadia's son, Denis, suffers a rare medical condition. He needs regular medication and treatment, which was available and free in Donetsk. But then the war began. Забирается все это все платно. К сожалению, не так финансируются клиники. Они рады бы оказать помощь, но у них нет элементарного. То есть в стационаре. Now that the separatists have taken control of the mine that owns this resort, things have got even harder for the family. Но мы вернемся в Донецк, да, мы будем опять, как говорится, прятаться по подвалам. У нас нет выбора, потому что мы в этой ситуации просто никому не нужны. If Nadia and her family are forced to return to Donetsk, they would have to wait at checkpoints like this one. There are mines and unexploded ordnance either side of the road. A line of cars stretches for kilometers on both sides of the contact line. Thousands of people come to checkpoints like these every day. Many of the people here have families living on both sides of the contact line. Many of the old have no option but to go into Ukrainian-controlled territory in order to collect their pensions, and they often have to wait for days. Lyubov Shevchenko has been waiting to cross back into separatist-controlled territory for 19 hours. Like many people here, she had to sleep in her car. She came across the front line to collect her husband's pension, which is around $130, and hers under $50. Мы уже устали, мы уже хотим жить нормально, как все люди нормальные. Но почему-то не видно ни конца, ни края. Ни конца. Обидно, ужасно. Мы всю жизнь проработали, мы здесь прожили, мы же не виноваты, что мы здесь жили, родились, крестились, женились и так жили. Все. Мой муж на пенсии тоже, шахтер, проработал всю жизнь в шахте. У меня тоже, я работала на вредном производстве тоже, но почему-то, я не знаю, что я чувствую. Я никогда этого не ожидала. Я никогда, никто не мог даже предположить, что это могло бы случиться. Мы не ожидали этого. Не ожидали. Когда еще в 2014 году, когда все это началось, когда нам говорили 3-4 дня, неделю от силы, лето 2014 года, это все закончится. И вот длится уже скоро лето 2017 года. This is Donetsk, the largest city of the breakaway self-declared Donetsk People's Republic. The love heart beside the Russia sign, the statue of Lenin show exactly where the loyalty of the authorities here lie. This used to be a bustling regional business and industrial hub, but after more than 3 years of conflict, the streets are much quieter these days. Many people have left either to Russia or Ukraine. Hundreds of businesses have been destroyed in the fighting. The shelling normally starts in the afternoon. You can hear a lot of heavy machine gun fire now. This neighbourhood, certainly around this neighbourhood last night, there was a lot of heavy shelling. Now,
The authorities here are not allowing us any closer to the front line. But we've been speaking to people here, and they say that the recent escalation in fighting feels like to them that the war is beginning again. Victoria Yeremkina has lived here for the last 30 years. Со вчерашнего обеда и до вечера и очень сильно, потому что, я же говорю, мы живем-то вот рядом совсем. Вот даже вот стекла не можем вытащить. She shows me where she says a bullet came through her window. Вот палец у меня проваливается. Вот он. Where was she at the time? А вот тут стояла в доме, буквально в 2 метрах. She says her neighbour's home was completely destroyed in 2014. Вот как я брошу? Вот у меня здесь в доме, ну, там и телевизор, и холодильник, все. Я уеду, а что потом будет? Просто мародеры разберут и все. То, что мы наживали годами, его просто разберут. Вот так. Поэтому я уезжать никуда не буду отсюда. Все. 3 года живем здесь с самого начала. Сейчас, простите. Началось 26 мая 2014 года, когда вот здесь над поселком начали летать вертолеты, когда они летели бомбить аэропорт. Я их все вертолеты видела, все 7 штук. Вот так пролетели, и вот с 26 мая 2014 года у нас вот это все и началось. И правильно люди все говорят, которые здесь живут. Донбасс никогда и никто на колени не поставит. Я патриотка своей родины. Я здесь жила и буду жить, дай Бог. И пусть они уходят туда. Victoria is like many people living in this region. They say they feel more in common with Russia than Ukraine. They accuse the Ukrainian government of neglecting them, of caring more about Europe than addressing their needs. And they say they are fighting to protect their language and culture. Viktor Mikhailov served in the Soviet army. Before the breakup of the Soviet Union, before Ukraine even existed as an independent state. He uses bullet cartridges, guns and helmets worn by men who have been killed in fighting to create his art. Моя личная роль, я думаю, очень большая. Но не только я думаю, просто я сам вижу, когда ко мне приезжают ополченцы и просят сделать с простых гильз, чтобы как-то оставить память от этой войны. Потому что это моя родина. Это раз. Во-вторых, я русский. Мои корни идут с Орловской области. И я, начиная с 13 лет, почти до 25 лет, я ездил туда и жил. Я пас скотину, косил траву в деревне. Это моя родина. Victor says he is deeply grateful to a man the West and the Ukrainian government blame for the war. Russian President Vladimir Putin. Я думаю о Владимире Владимировиче Путине. Это человечище. Это человечище, даже я могу сказать, мирового масштаба. Это я его люблю, ценю и уважаю. И молю Господа Бога, чтобы он жил 300 лет. Потому что он только мог. Я его считаю, как Петр I поднял Россию и Владимир Владимирович Путин. One industry that has driven the economy in this region for generations is coal mining. These aren't actually hills that you can see behind me, they are slag heaps from disused coal mines. Millions of tons of coal used to be sent right the way across Ukraine from this region, vital for the country's steel industry and heating homes during the brutal winter months. But that's all stopped now.
And there's a phrase that you often hear in this region, that the real front line in this conflict isn't on the surface, it's deep underground at the coalface. The authorities here wouldn't allow us to film in the coal mines. Many coal mines have been damaged in the fighting, and now that coal is no longer being sent across the front line and being bought by Ukraine, Russia is paying the wages of thousands of coal miners. Ну, наверное, ничего не получали. Украина, как получается, от нас отказалась, они нам ничего не выплачивают. Хотя, как говорилось, что с российской стороны, это как получается помощь, как типа гуманитарная помощь. А получается, люди уже с 2014 года мы не получаем от Украины никакой зарплаты, понимаете? This is the Novokivka coal mine. Its slag heap sits directly on the front line. Close by is the entrance to an old Soviet nuclear bunker. Elena Zhukovskaya comes here when she can to visit her 84-year-old mother, and she brings her son Sasha. People come here to shelter when the shelling starts. The paintings on the wall are a reminder of the Soviet past. Many of the old live here because their houses have been destroyed. Elena says she wasn't supporting either side at the beginning of the conflict, but now she blames the Ukrainian government for the suffering she and her family endure. Не считают своими братьями и сестрами, значит, мы должны их освободить от нашей земли. Я надеюсь на мирные переговоры все-таки, но, конечно, потому что как они себя ведут на этих переговорах, они никого не слышат. Они не слышат ни Россию, ни Францию, ни Германию. Вроде бы Германия и Франция-то их бы считают своими союзниками, но они их тоже не слышат. Elena's mother, Maria, remembers the Second World War. As a teenager, she helped the Russian partisans fight the Nazis. She says the Nazis captured her, tortured her, and held her captive for 3 months. Ту войну по следующий день снится. Чуть-чуть я стала забывать. А вот это возобновилось у меня все в голове. Я плохо даже ночью сплю. У меня это все германская война. Как мне подвешивали, как я с крысами жила. 3 месяца. Все было. Хорошо, хоть тут кушать есть что. А в Германске не было ничего. Мы питались одной водой только. А летом мама щавель где-то рвала, щавель без ничего, так воду кидали. И с этим щавлем мы ели. Куда ты пошел? А сестры и брата моего были дети еще с нами. Одной было 3 годика, другой было 4. Тяжело, хочется домой. Домой. Здесь холодно, здесь сыро. И сыро, и холодно. Только что хорошо, что не слышно. Но бывает, что так, когда здесь вот вокруг идет сильная бомбежка, и сюда слышно даже. Maria says she is prepared to have to live the rest of her life sheltering underground. Хоть чуть-чуть наладилось, все. И вдруг война вторая. Я домой не могу зайти. Я как гляну, мне сразу вспоминается разбитый мой дом. Гляну на балкон, что нету балкона, ничего нет.